Aha XTV me my hwefo nyina che emamo akwa ba emraso sa nsem akoso ye man mo amahudo so nsem na otwe wieye ya boaboa ni nyina no sa anopa no nsia kase a ye de ebrewo wo hwo be na meditimi ensa aboapa no nsia ho ene ya homobusum no ne de to so nsia fimpimien ne aduonumienu no emo nsem ahodo amede ebrewo ena no pei edoso yankasa na poso ne bi ene se eda no fia da atorenchem kase a eto wo man Ghana mfrisha maako nson no eda no fia da ene ye mfrisha maako nson na wonna nyankopon da roma womo nya omutiri edidi mu ewo saa eye atorenchem no womo di nsem bi eto twa ne nyina mo ye de ebro ewo kaseboi eso na enomo wo pani baako bi nso de aba beto twa ese saa atorenchem na esi ye no penifo hwe se wonna na omuso ma saa atorenchem no esi ye na sotwe bi e wo ho no yemfa emma gwomo sanso ukopie mo ewo dwukwa a eno ewo mfimfim mantemu a oba ahima owo honum wada ne benkun so na enum no amafo bebre ekopie mu ewo honum a eda no memeda yekope ne krabia kra emu chiremo nso ne nyina ewo kase so a bedi ebrewo nsem bi kan we hu ena mede brewo se anopa no nsia kase abrame oba pa Mavis akosi atemide kase ebrewo mametwa me hu sima me ba mede kase buede wo mu ankasa ebemo wakwaba ediba XTV anopa no nsia kase so eda no fia da ena mementa no June 4th no eno eye da kase bia Ghana yere emfrida afimpimie ni dunum no atorenche kase bi pa esiye ewo nkramponi mantemo ne nyina isobra ne bi eto ya na oja hyehye bi nso fuel station bi nso eja etomo na ekowie kire nipa ekukudam na eno mo femu eto anananom ewo nsie do ne yarehosem kase padudu nanso ena omu eprepra na no ena da no fia da abra ye hyefa kase no ena ye ne wona nyankopon da roma omunya omutiri edidi mu ewom se omu eprepra de nanso omunya omutiri edidi mu ena de wo mo so eka atiasefo ho no wo mo ene nsentwefo ekasa ye ekire ohawo nya benidi a wo mo efemu sa abre no ebepem ene de Entino na chese womo echiremu a ohawa hudu a womo efemu no na enye ebini nipa kuku dam na ena womo epraye womo nso a womo afamo atonanum wonsie do no na womo doso papa womo echiremu se sabre na anopa na womo sorry efrifie no womo nimu da se atorenche kase bi pa ebetimi ato womo nanso nyankopon ye hyehye nye nyankopon hyehye ntino saa da no asemi esiye no womo de womo da nyankopon ase sese etie biya no womo da so ete nkwam a prepre no saa bre no aban no etimi abehye omo bo bebre ye be we am na so bepum ne enya de a womo timi ehun saa ne mai bi womo san so ede tudwa ese womo ehwe nim se wonna enam saa to renchemi so a womo ehwe womo adwuma omebusuafo efri womo nsa na womo ni bebi mpo a womo beda no womo hwe nim po sa nka aban no ebe ye womo mmoa na so bosha hodo a impanifo hodo a manyoku ahodo ni ankrakra hodo a womo ehye womo bo no ne nyina entimi ankwa kosi bebi ne dei womo esu edi adwadwo na so ne nyina mo womo de asida kase pa ena di ma utwedi ampon nyankopon so wabo won humodin na ene de nso womo so eda so etiase na saa atorenchem nimo ena Professor Divine Ahaji wono nso edi aba betodwa ese so far so good wono de owogidie ewarehemu ese saa de esi ye na yarehosem na nso wo hwese na niema ekoso ewo oman Ghana mu a wonim pasa saa atorenchemi ebi besanso esibiom. It's better we begin to focus our attention on how to prepare in case of emergency on the terms of preparation, response, recovery and mitigation, so that you
should be able to focus on how, if such a situation happens, we're going to evacuate the people, where we are going to send them to, what will be the community action and network, what contact numbers are available for people to call, if there's the need for communities to do rehearsal on how they are going to evacuate and where they are going to evacuate to. These are issues that I think we have normally not focused attention on. So my suggestion is that looking at what has happened in the recent weeks, we shouldn't wait and have a catastrophe before we begin to be thinking about what to do. And where is a probability, it may happen or it may not happen. But even if it doesn't happen, you have still used the occasion to do capacity building in terms of preparing the minds of the people that this is the nature of the flood situation in Ghana, and there's the likelihood that we can always have the June 3rd situation repeating. And so everybody should be on board so that we all begin to have a strong community engagement where we all put our mind to what we can do collectively to be able to avoid in terms of the risk and the impact in terms of mitigating currently. It's better we begin to focus our attention on. Na sa atorenche yimu an yeda so ejina pressure group ba kwa e wo mato omo ho din One Movement Ghana wo mo so efre aban no eni penifo ahodo a wo mo no edu echipa ese wo mo hwe se wonna na wo mo so masa atorenche mi esi ya nipa dodo na etimi ahwere wo mo kwa na wo mo busuafo etimi efre wo mo nsa dodo na so na wo mo epru ame no kase wo mo adwuma ase wo mabrabo etimi ase ya kwa ewie krakra no yen hwe ne asutwi biere wo ho no yen fa masa nkrofo no na wo mo so a sa atorenche mi esi ye na convener woda One Ghana Movement ano eyopeni senyo hosi wono ene wakasaye. The government of the day and the government today have all but paid lip service to justice, accountability, and commensurate compensation for victims. The disaster of June 3, 2015 was not an act of God. They were the combined consequence of bad governance and corporate negligence on the part of politicians and public office holders who owed the people of Ghana and the victims here the duty of care. The One Ghana movement has since 2017 been pursuing justice for the victims and the people of Ghana. The movement and the victims through our lawyers, Samson Ladi Ayenini and Kelly Kwesi Delata, both working pro bono, commenced a class action suit in 2018, pursuing GOIL, the National Petroleum Authority, and Accra Metropolitan Assembly for their complicity in the disaster. It is our hope that the pursuit of justice will not only result in fair compensation for the victims and their families, but will in the end punish officials found culpable and drive the sense of accountability and responsibility on the part of citizens and corporate Ghana and public officials. Avoidable disasters will not stop when no one is punished for this negligence and dereliction of duty. On June 3, we said never again. And yet again, there was Lagos explosion, atomic explosion, Takrady explosion, and more. We certainly cannot continue this way as a country. We cannot go on this way at all as a country. 7 years on, we wish to remind government and the judiciary that justice delayed for the lives affected is justice denied, and a failing of their own duty of care to their own fellow citizenry. May God continue to keep and protect the affected persons. Intina One Movement Ghana for ena wo metime akasa chiremo se wona na omo so masa atorenchem esiye no asotwe bia wo ho bia yemfa emma wo mo se na be ya we hwesodie ama wona wo maka we chire no na yanto akase no so ne yemfa mkopie mu e wasante mantemo regional fire command wo mo abom homodin e dia ato eye institutions ahodo nyina ano se wo mo enhwe na wo mo siesi wo mo ho na se eye ejahihie time ne homene so e wasante mantemo won pe kwan be fa so a won betimi e de aso ano na wo mo eye nhihye bi e
wo na wotwe ewie ye na womo ene National Insurance Trust Social Security and National Insurance Trust SNIT for ene komutuma ede bo ano a womo ye san hye ya womo church amanfo kwan befa so a se eje bi ma ne humene so kra na won betimi aso ano ntem ne nkonkofa oye ne bi emfa emma womo echemu se abra womo ekache institutions ahodo se womo ba be church omo sa nyeme no na ebri enim na nso ohwe omo ahokeka ne kwan mo fa so ede eba ye na chese eso eni ankasa wopani a wodi kan ekasa ye wopani ba kwa wono eye frɛ no ACFO1 Henry Gawu wono enodi kan kasa ya wo cheche mu se womo bom homadi bi ombetimi biara se eja hyehye aitama ne homne so wo man mu ne titin pa Asante mante mu no kwan bi ombefa so edi aso ano no womo ebeye. Seriously, this is when we wake up we hear terrorists left, terrorists right. So if we also don't get ready for them, it will take on us awares. So we need to always make sure we're also ready. The securities will try and prevent it. But should it happen, can we also respond to it? So that is the essence. So everybody should also make sure you do some of these things so that when it happens in your building or wherever. Tino ni pawaka sa ye Penny Henry wono enne ye Asante Mantemo fire commander na enu echi area manager Edima Snit Penny John Boatin wono so can sense etwaso. In this era of fire outbreaks and terrorist scare, when they contacted us that they want to have this simulation exercise within our building, as you know, it's a very tall building. And when there's fire outbreak in such a building, normally fighting is a bit difficult. So we also agreed. We kept it on the quiet from our staff and expected them to do a professional work. And to be frank with you, I've really appreciated the way they conducted themselves. The time we called them, they were here within minutes. And so far, I think it's been very successful. And also we use it in testing our safety gadgets within the building, whether they will trigger in the event of fire, and they all trigger. Intino in church right to me a course so Ghana Fire Service for mo Asante Mantemo na face snit for mutuma de boa no mo di church amanfo ne adwumayefo efa ejahihye ho no eno ene yetimi abo ede amawo no na yanto akase ne so kran fama wam enche kra ye ene yede betu wenim se omapenya be di ekira Haji Dr. Mamudu Baumia pa dwumadie bi huntuma ewo kasoa ne no box supply point ne no eba beboa ama enyinama hoɔden no yensa etimi asobi so pa na company asa dwumadie nyina eda omusɛ so awomo ena ebo ho ka Millennium Challenge Corporation na womo mu asika botra womo timi di se dwumai $360 million ena womo timi di se dwumai na womo mu se enya kaso agye nkwa ena womo yeye poko ase womo bi sanso ukopie mu University of Ghana Medical School na ehonso womo bia womo mu se ni nyina mu no womo bom homodin boaboa hwe se be bibiara wo se enyinama hoɔden etimi ekono won betimi ede akɔ na wopani a wono ene Chief Executive Officer Edima Millennium Challenge Corporation opani Mamudu Ba wodi atodwa no wochum se so womo hwe imprempren ya nipa dodo musa etimi aka enyinama hoɔden etimi akɔ enim oha mo chichemu edu a wei eyasem papa wodi nsem sei esanso eto aso. Specifically to the program that we did here, the BSP, the bulk supply points that we built, the primary substations, the bifurcations, the IT management information systems, I think we have increased the capacity of the network in handling transmission of electricity by 10%. That's huge. We're talking at the national level. We have added 1,015 megavolt amps to the system. This is the type of investment that gets you ready for the next demand in electricity. Because the reality is, the growth of the country is now waiting for us to finish our program, so it will come. It just comes. And you need to be a few years ahead of that demand so you can face the opportunity, otherwise you lose out.
The investment that we have completed will benefit specifically the Greater Accra Regional Hospital, the University of Ghana Medical Center, the Noguchi Memorial Institute for Medical Research, the National Mosque, and over 800,000 utility customers. So these are impressive figures. Na enuechi wapeni bakwa wono so yesi awada Millennium Development Authority ano eyo peni Martin Benjamin wono so e dia todwa na wo chiremu sen emprempren no sa box supply point ya wo mo aye betimi abo abebo wo mo ma eye abefo kwan ya wo mo efa so e de eboka enyinama hoden so no won betimi aso sa hawo ni nyina eno e de amaganafo. Collective effort of all of us to help ECG to reduce losses. If losses had come down, certainly tariffs would not go up because they would have maximized the benefit at the bottom. So if you want me to single out anything that we've done, I think the collective effort of one, bringing in additional capacity to them in terms of the primary substations, because a lot more is needed as the economy grows. And every suburban area needs to have a primary substation, at least to support distribution within the area. We've gone on to low voltage bifurcation. We've tried to change all the transformers that are not performing, have been overloaded. We've brought new wiring, we've rejected new poles, and these are to serve the communities efficiently. We've also done wapeni boatin Martin ena wono so wetime akasa no yento akase ni so na wotwe wie ye wokopie mu ewo dwukwaman adwukwan no ewo mfimfim mantemu a tese oba ahema wo honom no wadane benkum so na enum wokopie mu ewo honom a na tese bibia kromu nyina etimi aye tuntum ni kokonkwa ena ubehu no esane se wo mu echirim se mami infisha mako eduonu enia wala betena so se woba ahema ewo honom waboni homodin papa ni din ede nana abena kirewa wodi kan na eno eni na konwedin a womo ede amano na wokopie mu a eye asofo insore amanyofuo ahene no na ahemfo ne efens no ahema no a womo fie chichi ni benche nyina womo nyina ebom homodin ebepie mu wo hono ma womo de wo mahoodin wo nimdie etimi ebeta dwumedi na chi a enye asem koma na bra X News yenso yekopie mu ewo hono no womo ede to yenim se mamia wadane benkun so ene dey womo pe ne kra brekra mami wabone homodin papa eba no puntunyuma wodi bi aba eye kromo ho titi se obetena so se wo ba ahema no wabone homodin papa ede ama womo se wo yobi a baby bia wo say fa ho ni nipa kwa wo ye obetimi edru ne nchen ene no akasa che say enfuto biara wo bia no obetimi ede amawo na eye mpanifo a wo ekopie mu wo ho ena afense de busuan pani wo echereche nyema hodo a mami etimi aye ede aboa eye dwukwaman oban ba blanche wa odikan oyo bia wa agbo dwukwaman papa oyo ba hemba ya oba no obuade nusuban yesuma papa oba na se na manfo wa hyema oza agoropa onyina manfo ina asro enya asam de kwaranchi a onya abotaritie obi aloda asam ba biala oba hemba blanche wonya abotaritie ma otumi ne ka asam o ye fefe mo da asomdwe ba echi no ba ya regent obotwa kwa akroiro oba na manfo yen ne tenase oba hemba oyo oba sampa iso fa manfo wa afade se oyo obenyin oba na oto dwukwa man mo ye fefe oba na community center ho na oya pata oba wasira bi na nanom yanka mbom na ba bia nkonkro biala wo yen blog na wa yen design fine nti yanhwe ye bi ampa ngaka na abachi wana da room oyem ye san eja nan na asai na abachi wodi anyum ye eja nan fefe na la kru so oman sa wo bia ye so yen oman sa wa ye yo be na abachi wa oyem ye oman sa wa na la kru so ye oman welfare ya san ye oman welfare na la kru so education fund na abachi wa obi oye oba so wo bohwe kro no den oyobi oye ade papa de boy kwaman the sam na abachi wa de wa fim ne de no kwanya nkopro anyim na abachi wa ya hwa ade de kwaman ya hwa ade na nanima oye impa bia abra na okwadne kura tele enye ohini population na ohima na obegina te se odikro enti ono hwe kro ira kasi tama abra onye na odikro na senem ma obegina de ono odikro
Sana, ɔman na yɛwɔ hɔ no na wɔhu dɛ ɔman krado ɛyɛ nana ɔman krado ɔno ne ba ahema na ɔbɔhwɛ kuro yi so nti nana ɔyɛ obi a ɔde ahobrɛase a ɔde bɔsom kuro yi na maame no maate ne nka mmerɛ bi atwa mu na mehu no mpere bi pɛ wohwɛ ne kasa ɛkwan nam so a asɛm simple na ɔfrɛ asɛm no ɔsiesie a ɔyɛ obi a ɔtumi hu no sɛ apart from sɛ ɔyɛ ɔhema no ɔsan so wɔ nyame ne sunsum wɔ ne mu a na de ɔyɛ nyina no ɔtumi sɛ ɛdane kwan mu mennim ne obi bɛto ma aka afa no but mame de medi adanse ne sɛ ɔyɛ obi a ɔde ɔhema ne hema na ɔde yɛ ne ho tew na ne kasa mpo na ne niyɛ mpo no ɛyɛ soronko ɔdɔ nipa te mame ka ne sɛ nka yɛ nyinaa ahemman na ahemfo nyinaa bɛyɛ te sɛ nana abrachi yɛne abusua pɛne ase ahene na etu ahenefoɔ yɛne wɔn ɛkasa ebisa wɔn sɛ sɛsɛ a nana wada ne benkum si wɔn enyo bi a wɔba abɛsi nana mu ne futo bɛn ɛna wɔn de bɛma saa ne koro no oh yɛnyɛ obi na mbom yɛwɔ anyusum dɛ ɔnyankopɔ no pɛ a yɛnyɛ bi obi a baba no so ɔnyankopɔ no pɛ a ebia na ɔbaba fa nana abrachi wa ne suban ne bi na so wada abɔdwe kwa amen obi a baba no yɛbɛsrɛ no dɛ the way nana abrachi wa ɔba na ɔwɔ ahokaka wɔdwe kwa amen mu anadwofa 1 ɛkafra na nana abrachi otum swar onya pɛpa otum letena hɔ onyina amanfo kasa odzo bu na nyi dzima na amanfo no odza agwor ɔyɛ ɔbatankasa okura nufu abienti otum de na nufu tablebe toto anabusa na amanfo ina wanum ma obi anum onya nufu pa onum nti obi ɔbaba no so yɛbɛsrɛ no sɛ no so nkitse sɛ no futebe be na adachi wo kitse no bia ordo to na manfo na ya anu motum so obi ala nom emanyankopɔ na aton safra da mbia nkum di obi obaba no so ye besra no no so nkitse sɛ no fu no na mfi on fa ntoto obi ala na anum na ntum de kwa aman onye okrabɔ hwɛ mesrɛ nyankopɔ no de obi obaba no so nyankopɔ man sa adwene wono ekasa wie ye endie enyomtofo ne sinitwafo a womo nso bɔ mo homɔde kopie mu wɔ hɔ no a womo kyerɛkyerɛ mu sɛ mame a wada ne benkum so womo enim ne pa womo so ebɔ mo homɔden ebe pie betu nyom ebe ye nyema hodoɔ ede boa eye no womo so mo sema womo de tu dwa no eni na no yema ya kada na no yema ya na no yema yo ba tan wata se so kitane bo no de ma wa ondwen ho sabio ka frache ohun de ne ba ni nseme yema ne ba no so yen den on feeli nso wata se na no yema de ya kam abatan mai otida wa wo manufu na de a oba yema oye mod okay owa ho brase osanso wotema manipa nipa don bebre na ebuso e kire nyoma bebre e den pa na ode be kai na bra okoi na na yema de o se de bia na me yan kwasa no se ababe o ya mo twa wutum nti o kan na me jasa no nti sa na se e won na e won na oba yema ho nti o kere bo twa mitun no so me yesterday nti sa na oba yema wa de na ya ni benkum so a o se me so am me den me take place na me bedru krom ha me ti so edro ti me ba mpanifo sa me call mu fie na me ne akobɔ mpae na me sumi so yina me madam fo yina ye mpanifo ti me questions pa ti na okɔ no de me questions bebe na ekɔ ti me kɔ ne cha ye bon komo yie pa me ti ye no onya akola sometimes obi a abɔbre na ewie de obehu ehu ewie de obeti wa ti ewie ti ana won wo eben no de ombedi awro wo be ye di bia na o se eje manika me de me hu se ne time aso obi a beba obekɔ na de nyame penso na oye ntizese no se na akɔ akura na se nyina yetimere ye musicians na nkwa mana skirt ndim ye nyina musicians ye ba na ye ba kura na chiri kura unse na futuo de omo futuo na wutia eboa wo unse se omo futu pa a chese ni nsem bi obeka bia no am se nipa bebre na edi ne ho dance se oyobi a utu tufu oha ntino na futuo de eno ni ade kese am ne beka no pa o man mu ni nyina agitwi ma hu se bibia si pa ntino no ma hu se ekuro no na omo support eye anyumtufo a womo ekopie mu ewo honom na najimai Ali Baba Foster na bibiu na dudu na ekoye na so ebreniti yetwa so kakra edi ama anwumre di akemu nyina ye di ebe bro abra ekopie mu ewo dwekwan na abena kirewo a wodi kan a woto ne benkun so omkopɛ ne kra bia krakra edano mementa no de course wo honom abra X News ekopie mu ho na yetwa edi ama wo no yengira omusem so ne na no pe ka se edi bro no yemfe ni nyina mfe
pensia yada wase se onya brand adaje na wo hwe XTV anopa no nsia kase wona o mugina camera na chi e ma me e DJYX afense no fit etan na chi de twa me tu mo e yellow abra Bismarck nso etan na chi na ne pa bon humodin kunchim se nyina bu krata so ma me bekin kan e de ma wo e Zinab Ahasan me amekin kan de ma won so e oba pa Mavis Akosiata me so so di agude mu nsem ya wo pete de opassion enu ada Ghana ebo match no ne ko si se ni nyina e wo mu a me nua be ma Mike Ofori Atamwat wodi e bro titem kutru na twen me da se e ma mu ene hwe Odofu amema wakaba edeba equalize